Board ay yung inside block, no. Lagyan ko ng footwork, no, inside block. Halimbawa on guard ako, no, instance sa punching pagka-straight to, pwede kong inside block, no, inside block, straight punch, no, inside block, straight punch, inside block, straight punch, no, block, straight punch, block, straight punch. Ganun lang mga kabubord, no. Sa combination kasi hindi lang basta training lagi ng mga blocking or side strike, kailangan with footwork minsan, no, para masanay, no. O block, oh, block, straight punch, no, inside block, inside block, inside block, inside block, straight punch, no. Ganun, no. Block, straight punch, block, straight punch, block, straight punch, no. Block, 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 no. Sa blocking mga kabubord, nagdepende sa strike ng kalaban, no. Pagka sa basic is meron tayong inside block, outside block, downward block, saka upper block, no. Sa pagdating na sa actual, no, lahat ng mga block ay nagdepende sa attack magagamit na natin, no. Halimbawa may tumira ng ano dito, straight punch, pwede mo yan inside block, no, block. Automatic yung pag block mo, pwede ka na back fist, no. Pwede din dito. Kaya depende kung anong saan yung mabilis na pabor. Halimbawa sa mga palo naman, block ka, upper block, no, yung upper block. Sa kickings, halimbawa front kick, may titira ng front kick dito tatarget, no, sa bulls mo, siyempre block ka, downward block, no, automatic yan. Sisipa, block, oh, automatic, oh, formal stand ka, tirahin ka ng pabigla, block agad, block, downward block, automatic yan, bug, bug, tira agad, pag block natin mga kabubord, automatic, pag block, pag block, automatic with strike agad, block, strike agad, block, straight punch, diba? Or block, 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 strike, diba? Guard, block,